Hello everyone. Now in today's lecture is about a flow meter, which is a turbine type of flow meter. Okay. So previously we discussed about the various types of pressure gauges. Okay, Bourdon tube का हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था. Okay, so construction working and how it's useful. Similar, the next one is turbine type flow meter, okay, which is a very important term. So it is also velocity flow meters, okay. It is a velocity flow meters. So principle is similar for all this flow meter actually measure, जैसे कि आपको पता है, these flow meters actually measure the flow velocity in tons in a measure of rate of a flow in a field in a closed pipe. આ પ્રકારનું જે ફ્લો મીટર છે એ શું કરે છે, ફ્લો વેલોસિટી માપે છે કે જે શું કરે છે, ઇન ટર્ન્સ ઇન અ મેઝર ઓફ રેટ ઓફ ફ્લો ઇન અ ફિલ્ડ ફિલેટ ક્લોઝેડ પાઇપ, એટલે કે ક્લોઝ પાઇપની અંદર જ્યારે ફ્લુઇડ પસાર થતું હોય છે ત્યારે એનો ફ્લો રેટ માપે છે, બરાબર. So the main principle of this flow meter is that to measure the flow rate in a closed pipe. Okay, now next, turbine type flow meter. Okay, so next हमारा type है वो क्या है, that is turbine type. So turbine flow meter consists of multi blade rotor mounted at a right angle of the axis of the flowing fluid. સિમેટ્રિક ડાયાગ્રામની અંદર આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ટર્બાઇન ફ્લો મીટર છે એ ક્યાં માઉન્ટેડ કરેલો છે, કન્સિસ્ટન્સ ઓફ અ મલ્ટીપલ રોટર મલ્ટી બ્લેડ રોટર કે જેમાં એક કરતાં વધારે બ્લેડ માઉન્ટ કરેલા છે અને રાઇટ એંગલ પર છે, બરાબર, ફ્લુઇડની. એન્ડ ધ રોટર ઇઝ સપોર્ટેડ ઓન અ બોલ બિયરિંગ. રોટર ઇઝ સપોર્ટ on a ball bearing either at one end only at both the end, બરાબર, અથવા તો એક સાઈડ જે રોટર છે એ બોલ બિયરિંગને સપોર્ટ કરેલું હોય છે, either it is one end or it is a both end side. These shaft supporting section also act as a straightening vane that direct the flow of the turbine, બરાબર. જે શું કરે છે, ટર્બાઇનનો ફ્લો, બરાબર, એને શું કરે છે, સ્ટ્રેટ કરી અને ધ સપોર્ટિંગ સ્ટાફ છે, બરાબર, એ શું કરશે, સ્ટ્રેટનિંગ ધ ફ્લો છે, બરાબર, સ્ટ્રેટનિંગ ફ્લોને સ્પિલ્ટ કરી અને શું કરી દેશે, ઇટ કેન બી send it to the uh, send it area. Okay, symmetric diagram, we can see that. Okay, now B is cutaway and exploded view. उसके अंदर कैसे होता है, कैसे हम कट कर सकते हैं, that means the cross section area of, so various parts of each and every turbine parts is that one is a shaft, second one is a tail cone, सराउंडिंग रिंग है, फिर बियरिंग्स है, फिर रोटर है, फिर अगेन बियरिंग है, स्पेसर है, ठीक है, दैट इज कनेक्टेड विथ शेल एंड दिस वन इज शाफ्ट, लॉक नट्स है, कोयल है, लॉक नट है, स्ट्रेटनिंग वाल है, हाउसिंग मीन्स दिस आर द बॉडी पार्ट, आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी.
The flowing fluid im- impinges on the turbine blade that imparts force on the blade so as the cause the rotor to the rotate. હવે શું થાય છે એક્ઝેક્ટલી આના અંદર જે ટર્બાઇન બ્લેડ્સ છે એના ઉપર હાઈ ફ્લો રેટ પરથી શું થાય છે ફોર્સફુલી શું થાય છે ફ્લો પસાર થાય છે જેના કારણે ટર્બાઇન બ્લેડ શું થાય છે ફરે છે બરાબર. When rotor speed is reaches steady value, the speed is proportional to the fluid velocity. એટલે કે જ્યારે પણ ફ્લુઇડનો ફ્લુઇડનો પ્રવાહ અને બ્લેડની સ્પીડ બંને સરખી થઈ જાય તો એવી કન્ડિશન શું થઈ જશે સ્ટેડી સ્ટેટ કન્ડિશન થઈ જાય. જેટલો પ્રવાહ આવશે એટલી જ ટર્બાઇનની સ્પીડ રહેશે. ઓકે. Turbine wheel operates the counter that indicates the rate of flow of a turbine or total flow. એટલે કે ટર્બાઇનના જે વ્હીલ છે ટર્બાઇન wheels which operates the counter that indicates the rate of flow or total flow, and also the rotor speed may be transmitted through the meter housing by a mechanical shaft with magnetic coupling to the external shaft through the suitable gland in the housing. જે ઉપરના જે વેરિયસ પાર્ટ આપેલા છે એની રીતે કઈ રીતે એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ હોય છે અને કઈ રીતે એ એ હાઉસિંગ સાથે જોઈન્ટ થઈ અને મૂવમેન્ટ આપે છે. Let us see animation video that can you explain and get it more. So Everyone. here is that. In my जैसे previous हम देख रहे video हैं I कि told यहाँ से about the क्या हो रहा है vortex देखो flow एक meter, फ्लो आ रहा है ठीक है and in टरबाइन फ्लो today's का video I want to tell इसके अंदर about the एग्जैक्टली वाटर measuring पर or working बराबर principle of turbine flow meter. આ રીતે અહીંયાથી फ्लो પસાર થાય છે બરાબર જેને કારણે ટર્બાઇન બ્લેડ ફરે છે બરાબર Do you જેટલો know the પ્રવાહ હશે એટલી measuring ટર્બાઇન principle બ્લેડ of ફરવાની turbine છે flow બરાબર. meter? સિમિલરલી અહીંયા પણ છે જો આ રીતે અહીંયા જોઈ શકાય છે કે જે When fluid ટર્બાઇનની entering બ્લેડ the છે flow એના લીધે meter શું થાય છે passes જે through the inlet flow straightener, એ which reduces its ડાયરેક્શનની અંદર શું થાય છે turbulent flow ફ્લો pattern and સ્ટ્રેટનિંગ થઈ જાય છે improves બરાબર the સ્ટ્રેટનિંગ fluid's ફ્લો velocity profile. ફ્લુઇડ આ ડાયરેક્શનની અંદર જાય છે Fluid બરાબર. then passes through the turbine blades, causing it to This is a rotate flow at a straightener speed and this one proportional is a to the turbine fluid rotor. Okay. velocity. Then next is that As each blade passes through the magnetic field created at the base of the pickoff transducer, AC voltage, pulse, is generated in the pickup coil. magnetic pickup. Okay. These These are the impulses produce an various parts. output frequency proportional to the volumetric flow through the flow meter. The output This frequency one is is used to housing. Okay. represent flow Because rate and housing is the outer totalization of part. This fluid outer surface of passing the through the vessel turbine flow or a meter. turbine flow meter. Okay. Turbine So the flow flow meter meter is it's work designed to withstand the on this rigorous demands of the principle. most remote flow measurement applications. So these are the working of the turbine flow meters. Next is that advantages and limitation. So what should be the advantages and limitation of uh, turbine flow meter? So that is first advantages is that high accuracy between 0.25 to 5 to plus 0.5 percentage. Okay, 0.25 से लेके प्लस और माइनस 0.5% जितनी एक्यूरेसी होती है. Next, excellent repeatability. The working of repeatability means it is the operation where continuity. Okay, this one is a continuous operation. Okay, it requires a low pressure drop. इसके अंदर pressure drop जो होता है वो क्या होता है very low.
Particularly, it is suitable in aerospace and airborne application of energy fuel of measurements. Okay, it is mainly suitable for aerospace and airborne applications like energy fuel flow measurements. Fifth, it can be used at a high temperature and pressure. The, the turbine flow meter is used for the high temperature and pressure ranges. So these are the advantages, and limitations is that it relatively high cost. It requires a high cost, लिमिटेड यूज ऑफ स्लरी. स्लरी के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं. ओके, स्लरी के लिए हम इसे यूज कर नहीं सकते हैं. एक्યુરસી ડિપેન્ડ્સ અપોન ધ વેલોસિટી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઇન પાઇપ. હવે જે એક્યુરસીની વાત કરી છે, તો એક્યુરસી ઇઝ depends upon the distribution of pipeline. ફ્લોના ડિસ્ટ્રીબ્યુશનની વેલોસિટીના ઉપર આધાર રાખે છે. Now, next is that vortex flow meter. वर्टेक्स फ्लो मीटर. सो वर्टेक्स फ्लो मीटर का हम प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एडवांटेजेस, लिमिटेशन देखेंगे. इन अ वर्टेक्स फ्लो मीटर द प्रिंसिपल इज दैट in a vortex flow meter the fluid entering the meter is swirled or rotated, that results in change in the velocity of fluid, which is sensed by means of the thermistor in terms of change in a cooling cycle with velocity variation. વર્ટેક્સ ફ્લો મીટરની અંદર ફ્લુઇડ છે એ એન્ટરિંગ ધ મીટર એન્ટર થાય છે. કઈ રીતે થતું હોય છે? ધીસ વન ઇઝ અ વોર્ટેક્સના ફોર્મમાં, વર્મોડ, સ્વર્લિંગ અથવા તો રોટેટેડ, આ રીતે શું થતું હોય છે? એન્ટર થતું હોય છે. સો દેટ રિઝલ્ટ ઇન ચેન્જ ઇન અ વેલોસિટી, કારણ કે વર્ટેક્સ ફોર્મેશન થવાને કારણે ફ્લુઇડની વેલોસિટી છે એ શું થઈ જાય છે? ચેન્જ થઈ જાય છે. ઓકે, velocity of the fluid could be changed because of the vortex and swirled formulation, and which is sensed by, and how it can be sensed by, it is sensed by a thermistor. થર્મિસ્ટરના લીધે શું થઈ જાય છે? એ ત્યાં સેન્સ થશે, એની પ્રોપર્ટી ડિફાઇન થશે ત્યાં. ઓકે, સો thermistors in terms of change in a cooling cycle, અને જેના લીધે એની cooling cycle ની અંદર change થશે in terms of cooling cycle with the velocity variations. ઓકે, જેનાથી velocity variance થવાનું છે. Observed how vortices form in flowing water. Some 400 years later, Hungarian physicist Theodor von Karman described the physical laws that govern how measurement vortices take shape. Inside each vortex measurement method works. A bluff body is located in the middle of the pipe. Each vortex flow meter body is a kind of obstruction located in the middle of the pipe. This body downstream from the bluff body is a mechanical sensor which can register the tiniest pressure differences in the mechanical sensor which can register the tiniest pressure differences in the flowing vortices form. If the fluid is not flowing, the fluid starts to move and reaches a certain flow rate. As soon as the fluid gradually appears downstream of the bluff body, vortices gradually appear downstream alternately on either side, thus create a phenomenon that is known as the Karman vortex on either side of the bluff body, and are carried away by the flowing fluid. Exactly match the frequency of the passing vortices or low pressure, and are precisely registered by the mechanical sensor, a phenomenon that is known as the Karman vortex street.
This sensor is unique to 1G, exactly match the frequency of the passing vortices in some applications, and are precisely registered by the mechanical sensible vortices shown here in slow motion. However, the velocity can be increased simply by installing a vortex meter that has because it's inherently so well balanced. This modification does not affect the measuring up to 1G. Pressure surges, functionality, and temperature shocks have no effect by incorporating on the measurement temperature measurement into the sensor. The distance between two consecutive vortices or corresponds to a defined volume of fluid. Particularly important in industrial processes calculated by involving the vortices that pass X flow meters from the higher the flow velocity, the higher the measured frequency of vortices with a lifelong calibration factor. In some applications, several prestigious awards and widespread acclaim vortices to form. However, the velocity